Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shri Gaura Bhakta Vrinda Jai, Shri Radha Krishna, Govardhana, Shama Kunda Radha, Mukti Govardhana Ki Jai, Shri Vrindavan Ki Jai, Abhudabdam Ki Jai, Vyang Shumuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Anana Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanand. All glory to the Son of the devotees, all glory to the Son of the devotees, all glory to the Son of the devotees, all glory to Sri Guru Sri Gauranga, all glory to Srila Prabhupada. Is this for you? You're yachting? Someone's turning into a Christ. Like what? That's ninth canto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vrishaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sridhari Paschatya Vishatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Pravinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. I'll just read chapter 9, chapter 11, verse 19. Smaratam Hridi Vinyasya Vidyam Dandaka Kantakai Swapada Palavam Rama Atma Jyotir Agatha. Translation: after completing the sacrifice, Lord Ramchandra, whose lotus feet were sometimes pierced by thorns when he lived in Dandakaranya, placed those lotus feet in the hearts of those who always think of him. Then he entered his own abode, the Vaikuntha planet, beyond Jyoti. Oh, that's a long purpose. Шримад Бхагаватам, 9-та песен, 11 глава. Бог Рамачандра управлява света. След като върши своето жертвоприношение, Бог Рамачандра, чието лотосови нозе понякога бяха пронизвани от тръните, когато той живееше в Дандакарани, постави своите лотосови нозе в сърцата на тези, които винаги мислиха за него. Тогава той влезе в своята собствена обител, Вайкунта, планета, която е отвъд Брама Джиоти. Therefore, the lotus feet of the Lord are always a subject matter for meditation for devotees. Sometimes when Lord Ramchandra wandered in the forest of Dandakaranya, thorns pricked his lotus feet. The devotees, upon thinking of this, would faint. The Lord does not feel pain or pleasure from any action or reaction of this material world. But the devotees cannot tolerate even the pricking of the Lord's lotus feet by a thorn. This was the attitude of the gopis when they thought of Krishna wandering in the forest with pebbles and grains of sand pricking his lotus feet. This tribulation in the heart of a devotee cannot be understood by karmis, gyanis, or yogis. The devotees who could not tolerate even thinking of the Lord's lotus feet being pricked by a thorn were again put into tribulation by thinking of the Lord's disappearance. The Lord has to return to his abode after finishing his pastimes in this material world. The word Apajoti is significant to the Brahma Jyoti, which is greatly appreciated by Gyanis or monistic philosophers who desire to enter it, for liberation is nothing but the rays of the Lord's body. Yasya prabha prabhavato jagadanda koti kotishvaseshu vasudari vibhuti vindam te brahma nishkalam anantam ashesha bhutam govindamari purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who is endowed with great power. The great glowing of falseness of his transcendental form is the impersonal Brahman, which is absolute, complete, and unlimited, and which displays the varieties of countless planets with the different opulences and millions of universes. The Brahma Jyoti is the beginning of the spiritual world, and beyond the Brahma Jyoti are the Vaikuntha planets. In other words, the Brahma Jyoti stays outside the Vaikuntha planets, just as the sunshine stays outside the sun. To enter the sun planet, one must go through the sunshine. Similarly, when the Lord or his devotees enter the Vaikuntha planets, they go through the Brahma Jyoti. The Gyanis or monistic philosophers, because of the impersonal conception of the Lord, cannot enter the Vaikuntha planets, but they also cannot stay eternally in the Brahma Jyoti. Thus, after some time, they fall again to this material world. Aruhi krishena parampadam tatapatachino na drita yushmat angrayaha. The Vaikuntha planets are covered by the Brahma Jyoti, and therefore one cannot properly understand what those Vaikuntha planets are unless one is a pure devotee. Коментар. Лотосовите нозе на Бога са винаги тема за медитация за преданите. Понякога, когато Бог Рамачандра се скитал в гората на Дандакарания, тръни пронизвали неговите лотосови нозе. Преданите, мислейки за това, припадали. Богът не чувства болка или удоволствие
от нито едно действие или реакция в този материален свят. Но преданите не могат да търпят дори това нозете на Бога да бъдат пронизани от тръни. Това е било настроението също на гопите, когато те мислили, че Кришна върви в гората и камъчетата и песечинките го нараняват неговите лотосни нозе. Тези притеснения в сърцата на един предан не могат да бъдат разбирани от кармите, от гяните или от йогите. Преданите, които не могат да търпят дори да мислят за това нозете на Бога да бъдат облождани от трън, били отново изпитвали тревога, мислейки си за напускането на Бога, тъй като Бога трябва да се върне в своята обител, след като завършил своите забавления в този материален свят. Думата Атма Джоти е важна. Брама Джоти, което е много високо оценявано от гяните или от монистичните философи, които желаят да влезат в него за да получат освобождение, не е нищо друго, освен лъчите от тялото на Бога. Аз обожавам Говинда, първоначалния Бог, който е надарен с голяма сила. Блестящото сияние на неговата трансцендентална форма е имперсоналният Браман, който е абсолютен, пълен и неограничен, безкрайен, който излъчва безбройно много планети с техните богатства в милиони и милиони вселени. Брама Санкита 5.40. Брама Джиоти е началото на духовния свят и отвъд Брама Джиоти са Вайкунта планетите. С други думи, Брама Джиоти е извън Вайкунта планетите, точно както слънчевата светлина е извън Слънцето. За да се влезе на слънчевата планета, човек трябва да премине през слънчевата светлина. По подобен начин, когато Богът или неговият предан влизат в Вайкунта планетите, те минават през Брама Джиоти. Гяните или монистичните философии, заради тяхната имперсонална концепция за Бога, не могат да влезат в Вайкунта планетите, но те също не могат да останат завинаги в Брама Джиоти. Така, след известно време, те отново падат в материалния свят. Вайкунта планетите са покрити от Брама Джиоти и затова човек не може да разбере правилно тези Вайкунта планети, освен ако той не е чист предан. So, here we have a description of Ramchandra departing for the spiritual world. Тук има описание на Рамачандра, който се заминава за духовния свят. And obviously, the devotees who remain feel great pain and separation. И очевидно преданите, които стават, усещали голяма болка и раздяла. But not only at that time, we see that here it describes how the devotees feel great pain when Ramchandra's feet were pierced by thorns in the Dandakaranya forest. Това не е единственото случай, когато преданите усещат такава болка, мислейки си за това как тръните са обождали нозете на Бога. Това е било в Данакарания. So it appears that prema is mixed with pain. Изглежда, че према е смесена с болка. The devotee in separation laments. Преданите, които са в раздяла. And when he sees the Lord's feet pierced by thorns, then he feels pain. Когато те виждат нозете на Бога, които са пронизани от тръни, те усещат болка. However, as explained by Rupa Goswami, that this is not pain that we know in the material world. It's quite different. Обаче, както се обяснява от Рупа Госвами, това не е тази болка, която ние усещаме в материалния свят. Тя е доста различна. In fact, it is described in the Bhagavatam that it appeared like Ramchandra was in pain because he got separated from Sita, and then he lamented. Бхагаватам се казва, че изглежда, че Рамачандра изпитвал болка, когато той е бил разделен от Сита и той скърбял. So people may criticize and say, well, look, even the Lord is lamenting and he's separated. So
oh, what is the whole point of practicing spiritual life? Here we're lamenting because of separation from loved ones, but even the Lord is lamenting. What's the point? И хората могат да кажат, какъв е смисъл тогава да практикуваме изобщо духовен живот? Ние тук скърбим и страдаме, когато сме разделени от нашите любими хора. И вижте, дори Бога също скърби и страда. Така че каква е ползата да практикуваме изобщо? And of course, in many other ways, the materialist can criticize the Supreme Lord. Разбира се, има и други начини, по които материалистите могат да критикуват Върховния Бог. There looks like the Supreme Lord has material qualities. Изглежда, че Върховния Бог има материални качества. He fights like other people. He gets wounded. He gets tired. Той се сражава, както другите хора. Той бива раняван, също се уморява. He gets angry. He gets worried. Той се разгневява, също се тревожи. He also ламents. Скърби. And of course, the devotees also go through different emotions like this as well. И преданите също минават през такива емоционални състояния. So for that reason, Rupa Goswami says that the prema and rasa cannot be understood by materialistic persons with materialistic logic. Затова Рупа Госвами казва, че према и раса не могат да бъдат разбрани от материалистични хора с материална логика. These experiences of the devotees and the Supreme Lord in lamentation or whatever negative feelings are there are not what they appear to be. Тези усещания на преданите, които изглеждат като негативни чувства и на Бога, не са това, което те изглеждат. Of course, the Lord can never be injured or pierced with thorns or arrows or anything. Разбира се, Богът никога не може да бъде наранен или пронизан от тръни или от стрели или от каквото и да е. What to speak of feeling pain when he gets injured, so-called injured. Какво да говорим за това той да усеща болка, когато той е наранен, така да се каже. So therefore, this is not like material injury and material pain. Затова това не е като материалната болка и материалните рани. This is all an arrangement within the pastimes of the Supreme Lord and his devotees. Това е ангажимент вътре в забавленията на Върховния Бог и на неговите предани. So why such arrangements are made by the Lord? Защо Богът прави такива аранжименти? This creates some variety within the prema in the spiritual world. Защото това създава разнообразие в тази према в духовния свят. Prema has great variety. Према има много разнообразие. And it mixes with different elements to create rasa or taste. И се смесва с различни елементи, за да се създаде раса или вкус. So we have the primary rasas like affection in the terms of friendly affection or parental affection. И ние имаме главните раси, любов в смисъл на приятелска любов или на родителска любов. But this mixes with other elements. Но това се смесва с други елементи. Some of those elements are what we call favorable elements. Някои от тези елементи са това, което ние наричаме благоприятни елементи. Like joking and humor. Като например шегите и смеха. Others look unfavorable like fear and anger or disgust. Други са неблагоприятни, като например страх или гняв или отвращение. But they actually all support the main rasa or the stai baba. Но всъщност всичките подкрепят главната раса или стай баба. So the favorable ones, of course, like laughing, and the unfavorable ones, if they're prolonged, they actually are called rasas. Тези благоприятни, като например смеха и другите неблагоприятни, ако те станат много дълги, те се наричат раси. But they're called secondary rasas. И те се наричат второстепенни раси. So actually, Rupa Goswami says, actually they're not rasas at all. И Рупа Госвами казва, всъщност те изобщо не са раса. No, they're just vivichari bhavas, slight emotions that get a little prolonged, that's all. Това, което тези второстепенни раси са всъщност вявичари и бава, които стават малко по-дълги. Това е всичко. However, he calls them rasas to agree with the materialistic rasa people like Bharat Muni, who classifies these as actual rasas. И той ги нарича раса, просто за да е в съгласие с тези материалистични материци като Бхарат Муни, които ги класифицират като раса.
So they're put in a very secondary position because they depend upon that main positive rasa of bliss with the Lord. Те са в много второстепенна позиция, защото те зависят от тези първостепенни раси. And they create taste and greater joy within the main rasa. И те създават радост в тези главни раси. Whereas in the material world, the secondary rasas are not really secondary at all. They're quite independent and very strong. Докато в материалния свят тези 7 второстепенни раси не са изобщо второстепенни, те са и зависими, те са доста независими и са много важни. So we can have anger and hatred and fear and so many things without having a positive rasa at all. Many people they just express these negative emotions all the time. Може да имаме гняв или страх или омраза, тези второстепенни раси, без да имаме изобщо първостепенна раса, и за някои хора това е цялото нещо, което те проявяват. Of course, these are manifest through the lower modes of nature. Разбира се, те се проявяват от нисшите гуни на природата. But we see the lower modes of nature, tamagun and rajagun, are very prominent in most people. Но ние виждаме, че тези нисши гуни на природата, тамо и раджагуна, са много преобладаващи в много хора. And so we'll find these, what we call the secondary rasas, become very, very prominent in a lot of people in this world. Виждаме, че тези второстепенни раси стават много преобладаващи в живота на много хора в този свят. And even in dramatic presentations, they take great prominence. Дори в драмите, те също са много преобладаващи. Most people are not interested in slow, romantic dramas that drag on. They want action. Повечето хора не са доволни от такова бавно развитие на действието на една драма. Те искат да има акшен. So a lot of the action is caused by anger, fear, disgust, and revenge, and all these types of negative emotions. И повечето от тези дейности са акшен, са предизвикани от гнева, от страха, от прощението, от тези негативни раси. So especially in very things that cater to the public, you'll have a lot of these lower emotions very, very prominent. И много от нещата, които се правят за да удовлетворят публиката, тези нисши емоции преобладават много. So we find that the rasa in the material world is quite different from that in the spiritual world. The secondary rasas become very prominent. И така откриваме, че расите в материалния свят са доста по-различни от расите в духовния. В материалния свят тези второстепенни раси стават много преобладаващи. So among the artistic people, the writers and dramatists, they observe this, that actually all these rasas are a little bit, vulgar. Между тези артистични хора, които се занимават с изкуство, писатели, драматурзи, те виждат, че тези второстепенни раси и негативните са малко вулгарни. So in writing their literary works, they try to elevate them a little bit, a little more artistic presentation of these rasas. И когато те пишат своите творби, те се опитват да издигнат тези ниши такива проблеми, да ги направят да изглеждат малко по-артистични. But ultimately, the conclusion is that the best rasa, finally, after the conclusion of an artistic work, the aesthetic experience is shanta rasa. Текстът за заключение, в крайна сметка, е, че най-добрата раса в написането на естетическа творба е шанта раса. And Madhurya rasa, which of course is very popular in portrayals in the material world, ultimately gets a very low position because it's the cause of bondage, ignorance, kama, and all these things. Заключението им е, че Мадурия раса, която разбира се е много популярна, е много ниша, защото тя предизвиква илюзия, гняв, страх, зачарование, всички тези ниши неща. So we find things are opposite of the spiritual world, where these secondary rasas are very secondary, and then in terms of rasa, shanta's at the bottom and madhurya's at the top. Ние откриваме, че в духовния свет точно обратното, там второстепенните раси са наистина второстепени, а Мадурия или съпружеската любов е на върха, а шанта е на основата. So this is very difficult for many people practicing spiritual life to understand. И това е много трудно за много хора, които практикуват
практикуват духовен живот, много е трудно за тях да го разберат. People practicing spiritual life generally think we want peace. We don't want any disturbance. Обикновено хората, които практикуват духовен живот, те си мислят, не искаме мир, не искаме никакви тревоги. So they become attracted to impersonal Brahman, which is very peaceful. И те стават привлечени към имперсоналния Брахман, който е много спокоен. Or at best, if they accept personal God, they just want Shantarasa. Или в най-добрия случай, ако изобщо приемат личностен Бог, те просто искат шантарас. Yeah? Very difficult for them to understand how it can be blissful to have people lamenting Ramachandra's disappearance from the world, or the gopis and all the people of Vrindavan fainting and crying and almost dying when Krishna goes to Mathura. За тях е много трудно да разберат как е възможно да има такива духовни преживявания, като например хората да скърбят за това, че тръгните са пронизали нозете на Рамачандра, или пък жителите на Вриндавана да припадат от мъка от това, че Кришна си е тръгнал. So therefore, bhakti itself and prema and relationships with the Supreme Lord are considered to be secret. Затова бхакти, према и отношенията с Върховния Бог са тайна. Not available to all people because they misunderstand them. Те не са достъпни за повечето хора, защото те ги разбират погрешно. Nevertheless, the Lord is very merciful, and somehow He wants to have people understand that all of this lamentation within the pastimes of Rama or Krishna are actually spiritual. Въпреки това, Богът е много милостив. Той се опитва да ги накара да разберат по някакъв начин, че тези тревоги и скърби в забавленията на Рамачандра и Кришна са всъщност духовни. For that reason, the Lord appears within the material world and displays these pastimes. Поради тази причина Богът се появява в материалния свят и проявява тези забавления. Ramchandra doesn't have to perform all these different pastimes. He can just kill Ravana very simply if he wants to with his mind. He doesn't have to use the bows and arrows. He doesn't need the assistance of Hanuman. He doesn't have to bear the separation from Sita, getting kidnapped or anything. He can just kill Rama straight off. Or Ravana straight off. Рамачандра всъщност няма нужда да преминава през всички тези забавления, за да убие Равана. Той може да убие Равана просто с ума си, веднага. Няма нужда да получава помощ от Хануман, няма нужда Сита да бъде отвличана, няма нужда той да скърби за нея. But he displays all these pastimes in order to reveal the nature of prema. Но той проявява всички тези забавления, за да разкрие природата на према. And through these events, the devotees get great bliss. И чрез тези случки преданите получават много голямо блаженство. Therefore, the appearance of the Lord in the material world and displaying pastimes is a type of mercy of the Supreme Lord, so that devotees can relish the bliss of the Lord's personal form. Затова забавленията, появяването на Бога в материалния свят са милостта на Бога към преданите, така че те да могат да усетят блаженството от формата и забавлението на Бога. So the mysterious thing is that the higher and more intense the relationship with the Lord becomes, it looks like the devotees become more miserable. Мистерията е, че колкото по-висши стават отношенията с Бога, изглежда, че преданите стават все повече и повече нещастни. So therefore the devotees of Krishna are the most intense devotees, and they're the ones that suffer the most. И затова преданите на Кришна са тези, които изпитват най-интензивни емоции предани и изглежда, че те страдат най-много. And of all the devotees in Vrindavan, the gopis have the most intense love for Krishna, and they're the ones that get the most suffering. И от всички предани в Вриндавана, гопите са най-силно привързани към Кришна и изглежда, че те страдат най-много. And it's for that reason that they experience these symptoms of mahabhava and separation, which are so extreme that no other devotees have those type of symptoms. И точно те изпитват тези симптоми на махабхава, раздяла, които са толкова екстремни, че нито един друг предан не ги изпитва. But this so-called lamentation and suffering is actually an indication of their high level of prema and bliss. Но това така наречено страдание и скръб е индикация за тяхната много висока ниво на према или на блаженство. So this is difficult for materialists to understand. Трудно е за материалистите да го разберат това.
And it's difficult for gyanis and yogis to understand. И за гяните, и за йогите също е трудно да го разберат. And it's even difficult for some devotees to understand. И дори за някои предани е трудно да го разберат. That's why some devotees prefer to worship Rama or Varaha or Nrsimha, etc. That you don't get such intense variations in the rasa. Затова някои предани предпочитат да обожават Рама или Вараха или Нрсимха, за да не могат да получат толкова интензивна раса. Nevertheless, as I said, the more intense rasa in relationship with the Lord becomes, and more intense the bliss, the more there is going to be these extreme variations. Но както обясних вече, колкото по-интензивна става връзката с Бога, толкова повече ще има точно този тип екстремни преживявания. So, of course, it is up to the devotee which particular type of form of the Lord and which type of relationship he prefers. Разбира се, зависи от предания, какъв тип точно форма иска да обожава на Бога и какви отношения иска да има с него. And according to that, then they seriously practice their sadhana. И в зависимост от това, те сериозно практикуват своята садхана. And with that sadhana, then they get realization. И с тази садхана те получават реализация. And in realizing that particular form of the Lord and that particular rasa, they're completely satisfied. И реализирайки тази определена форма на Бога в съответната раса, те стават напълно удовлетворени. So the Lord is all merciful to provide all sorts of opportunities for all sorts of jivas to get all sorts of relationships and all sorts of rasas with the Lord. Така че Богът е много милостив към всички пренодани души да получат най-различни видове, всички възможни видове отношения с Него, всички възможни форми. So for that reason we should not limit the Lord and say he can only have one particular form. Затова в този смисъл ние не трябва да ограничаваме Бога, казвайки, че Той има само една определена форма. In fact, he takes extreme forms. Всъщност Той приема много екстремни форми. On the one hand, he is Brahman, as mentioned here, this Atma Jyoti or the Brahma Jyoti, which has no form at all. If people want that, he manifests that for them. В известен смисъл Той е, в един смисъл Той е този Браман, за който се говори тук, който изобщо няма форма, обаче заради хората, които искат това нещо, Той го проявява. And in the extreme form, there's no speech at all. The Lord does not speak. He doesn't do anything in that form. That's the most extreme form. В тази екстремна форма, Браман, Той изобщо не говори, а Той нищо не прави. Това е едната крайност. There's just consciousness. Просто съзнание, това е всичко. But then some people, that's too abstract, so then they prefer a little bit something. So at least Lord doesn't have a form, but at least he speaks. Обаче някои други хора, това е прекалено крайно, затова те искат, добре, поне може да няма форма, добре, окей, ама поне да може да говори. And at least he does something. He creates a material world at least. И поне да може да направи нещо, поне да сътвори някакъв материален свят. So most religions will accept that. They may not accept a form, but God speaks, God creates the world. At least two things he does. И повечето религии, те не приемат, че Бог има форма, но поне Той може да говори, Той говори и поне създава света. Те две неща може да прави. Third thing, he actually knows something. He knows us. И третото нещо, всъщност Той знае нещо и Той какво знае? Познава ни нас. So when we go a little bit further and then we accept a form of the Lord, this becomes what we call Paramatma form. И когато отидем малко по-натам, нагоре, тогава ние приемем формата на Бога и това е Параматма. Paramatma is the creator of the material world, so he does actions. Параматма е създателят на материалния свят. Това означава, че той извършва действия. He knows everything about every single jiva. Той знае всичко за всяка джива. And he can also communicate with every jiva in the material world. И също така той общува с всяка джива в материалния свят. And he has a particular form. И той има определена форма. But relationship is minimal. Но отношенията с него са минимални. So when we develop a relationship with that Paramatma, then he transforms and he becomes Bhagavan. Same form, but it's a little different because there's a relationship established. И когато ние установим някакви отношения с Параматма, тогава той се трансформира и става Бхагаван. Същата личност обаче вече има отношение с него. Okay? So when we see that form, then we understand he is the creator of the material world, he is the Supreme Lord. So we establish a relationship either with Avdasya
or Shanta. И когато ние го видим по този начин, той е Творецът, Създателят на този материален свят, той е върховни, тогава ние отношенията, които установяваме с него, са Дасия или Шанта. So, appearing as Brahman or as Paramatma and as Bhagavan, this is one type of mercy of the Lord, why he appears, one entity appears in three different, very distinct forms. И Богът, проявлението на Бога като Браман, Параматма и Бхагаван са също милостта на Бога. Това е едно същество, което се проявява в тези три доста различаващи се форми. So by very definition, there's no variety in Brahman because there's no form, no qualities, no activities or anything. One Brahman. Няма разнообразие в Браман, защото там няма форма, качества, няма никакви дейности, няма нищо друго, има само един Браман. Then, when we accept a form of the Lord, but we limit his quality, his actions to creation, then he's quite limited in his form. Когато приемем, че Богът има форма, но ограничим неговите дейности до дейностите по сътворяването, тогава той е доста ограничен в своите дейности. But when we establish a relationship with the Lord as Bhagavan, and we appreciate all of his different qualities, and he does all sorts of different activities, then the possibilities for the Lord become infinite. Когато обаче установим отношение с Бхагаван, с неговите толкова разнообразни дейности и форми, тогава има възможност тези отношения, ние създаваме възможност за Бога да прояви своята безкрайност. So each jiva is an individual. Всяка джива е индивидуална. He's a separate entity from every other jiva. Това е отделено същество от всяко друго същество. And he's also separate from the Lord. И също така той е отделено от Бога. So each individual jiva has his own perceptions and his own likes and dislikes, etc. Всяка индивидуална джива има своите възприятия и своите вкусове, неща, които харесват и които не харесват. So the Lord has all these qualities and activities within him, and therefore he manifests different forms for different jivas. И Богът съдържа всички тези дейности и форми вътре в себе си, затова той проявява тези форми и дейности за различните дживи. So within Bhagavan we have so many varieties of forms. В Бхагаван ние имаме толкова много разнообразни форми. Most religions struggle to accept even a little bit of form. Повечето религии се борят да приемат поне малко от някаква форма да има Бога. But with the Bhagavata we find that the Lord has many different forms and very extremely different forms as Bhagavan. Бхагаватам ни откриваме, че Богът има много различни и изключително различни форми като Бхагаван. So he can be a snake. Богът може да бъде змия. Or he can be a pig. Или глиган. Or a fish. Или риба. Or a horse. Или кон. Or a bird. Или птица. So this is kind of very unthinkable for most people. They can struggle with a form, but then he's a pig or he's a horse. It's very difficult for people to accept. Това е толкова трудно за повечето хора. Те изобщо се борят с концепцията, че Богът има форма, а пък като чуят, че Бога може да бъде глиган или птица, това е немислимо за тях. Or we have a 1,000-arm form, or 8-arm form, or a 4-arm form. Very difficult for people to understand. Или пък това, че има 1000 ръка форма, или 8 ръце, или 4 ръка форма, хората, това е много трудно да разбират. And the Lord can have different colors. И Богът може да има различен цвят също. He can be white. Може да бъде бял, He can be black. черен, He can be blue. син, He can be red. червен, He can be yellow. жълт, He can be green. зелен. So it can be all different colors as well. Всички видове цветове. In all different sizes. И също всички видове размер също. So we have Vamana, who's a little dwarf. Имаме Вамана, който е малко бюджет. And we have the universal form, or Vamana expands himself and he becomes huge, bigger than the universe. И също той е малък. Вамана експандира изведнъж и става по-голям от Вселената. And then we get human form. И също има човешка форма. So we find that in the Purna avatars we have Narasimha and we have Rama and Krishna. So two of those are actually very human. Rama and Krishna are very human-like.
И от тези пурна форми ние имаме три Симха, Рама и Кришна. И от тези три, две Рама и Кришна са доста такива човешки форми. But in Rama's pastimes, we see that Rama plays the role of a king. В забавленията на Рама виждаме, че Рама играе ролята на цар. And everybody's aware that he's the Supreme Lord. И всички са осъзнати за това, че той е върховният Бог. So the choice of rasa there is dasya for everybody. Изборът на раса там е дасya за всички. And among those dasya persons, the most famous one is Hanuman. И между всички тези дасия личности, най-известният е Хануман. He's the great servant of the Lord. Той е великият слуга на Бога. And he serves him in all sorts of ways which are described in the Ramayana. Той му служи по най-различни начини, които са описани в Рамаяна. The other form is Krishna, who's human. Другата форма, която е човешка, е Кришна. He's even more human than Rama because he hides his nature as Supreme Lord. Той дори е по-човешка форма от Рама, защото той крие това, че той е Бог. And in Vrindavan, nobody knows he's God and he doesn't act like a king. И във Вриндаван никой не знае, че той е Бог и той не действа като цар. He's just a cowherd. Той е просто пастирче. And all he does is take care of the cows. Всичко, което прави, че се грижи за кравите. So this is quite different from all the other forms of the Lord. И това е доста различно от всички останали форми на Бога. But this form is very unique. Но тази форма е много уникална. It's sweetest form. Тя е най-сладката форма. It's also the most powerful form. И също така най-могъщата форма. So he has these two contrasting qualities within him. И той има тези две контрастни качества в себе си. Most of the forms will display power, and that will obstruct or minimize the sweetness aspect. Повечето форми те проявяват сила и това намалява тяхната слабост. But Krishna is able to manifest both power and sweetness to the highest degree. Но Кришна може да проявява и силата и тази слабост в най-висшата си форма. So of course the people of Vrindavan actually relish the sweetness and they don't really appreciate power so much. Хората в Вриндавана те главно се радват на тази слабост и не оценяват чак толкова силата. So Krishna displays his power, but at the same time he hides it in such a way that the people of Vrindavan don't really recognize it. Това Кришна проявява своето могъщество, но го прави по такъв начин, че той също така и го крие едновременно с това, така че хората в Вриндавана да не го забележат. So when he kills demon, he doesn't do it explicitly as when Rama shoots with the bow or kills with a club or whatever. He doesn't do it like that. И когато Кришна убива демони, той не го прави такъв открит, директен начин, както например Рама, който стрели и така убива демони. So he kills Putana by sucking her breast as if he's taking milk. Той убива Путана, като просто съчи от гърдите и все едно, че съчи мляко. Or he kills Trinavarta simply by touching the cart with his little toe. Той убива Тринаварта просто като докосва тази количка с своя количка. Sakadasura. And Trinavarta he kills by simply holding onto his neck, and he gets heavier and heavier, then Trinavarta crashes to the ground. Тринаварта го убива просто като се държи за врата му и той става все по-тежък, докато накрая демона просто се разбива на земята. Or he marches into Agasura's mouth and he expands, and then Agasura chokes to death. Или пък той влиза в гърлото на Агасура и там експандира, докато Агасура просто се задушава. So, Krishna is very special because of this sweetness. Кришна е много специален заради тази слабост. And because of the sweetness, the relationship becomes more intense. И заради тази слабост, отношенията с него стават много. And therefore we get more extremes in the rasa. Това получаваме повече крайности в раса. So with Ramchandra, people worry about the thorns, but not as like the people of Vrindavan. С Рамачандра хората се притесняват за тези тръни, но не толкова колкото хората в Вриндавана. So when the gopis think about the thorns or the grass piercing Krishna's lotus feet, then they become completely agitated. Когато гопите мислят за тези тревички и трънчета, които вождат нозете на Кришна, те напълно се стават много
превъзбудено. So the intensity of love creates also this these more intense negative, so-called negative feelings. И тези силата на любовта също поражда тези екстремни, така наречени негативни чувства. So that is simply the nature of that intense love. Това е просто природата на тази интензивна, силна любов. The more we have love for the object of love, then the more intense will be our feelings of fear for that person. Колкото по-силна е нашата любов към определена личност, толкова по-силно ще бъде и нашия страх, ако нещо застрашава тази личност. And if he disappears, then the feeling of lamentation will be more extreme. Ако той изчезне, тогава чувството на скръб, на мъка ще бъде също много силно. So the nature of the gopis is that they blink their eyes when they're with Krishna, and for a moment they cannot see Krishna. Even that blinking of the eye causes them great pain. Природата на гопите е така, че дори те толкова силно обичат Кришна, че дори когато мигат, тогава за момент те не виждат Кришна и дори този миг им носи много болка. But the nature of prema is it always resolves. It resolves it resolves. So therefore the pain suddenly turns into happiness. Но природата на према е, че тази така наречена болка става щастие. So after that slight separation from the Lord appears again, and they become completely happy. И след това, след тази малка раздяла с Бога, Бога се появява отново и те стават отново напълно щастливи. And if the Lord disappears from the planet and the people are separated, again they unite because in the uppercut lila they are united with the Lord again. Ако Богът напусне планетата, тогава те се срещат отново с Него в тази uppercut lila. So this is quite unlike the material world. It is not that after lamentation that automatically everything is resolved and become happy again. It's lament forever. Много различно от материалния свят, където ако човек просто скърби и изпитва мъка, това означава, че след това веднага автоматично той ще получи щастие. Не, може да си скърби и да страда завинаги. So in this way the rasas of the spiritual world are quite different from those of the material. В този начин расите на духовния свят са доста различни от тези в материалния. Okay. Maharaj, in Brihad Bhagavatamrita there is description of Hanuman when Narada goes and asks if he was the one who received the most mercy, and he said, "How can I be? The Lord left him. He took everybody. He left only me." Yeah. So Well, of course, why he left him? Yeah, it's explained in the commentaries that actually every single person says this. And in one sense, yes, but it's actually a sign of their humility. That they say, "Oh, I'm the lowest because look, I'm not with the Lord. Actually, He's left me." Prahlad says the same thing. Well, you know, I'm there in Sutta Loka, but the Lord's never here. He keeps disappearing. We don't know where He is. So it's a sign of humility on the part of the devotee. В Брихад Бхагаватамрита Хануман казва на Нарада Муни: "Аз не съм получил милостта на Бога, защото той си тръгна, а мене ме остави, само мен ме остави тук. И как може аз да съм получил милостта на Бога?" И накрая ще говори, че всъщност всички тези личности, при които Нарада Муни отива, те също казват същото нещо. И това е симптом на тяхното смирение. Because even when we get to the highest devotees, the gopis, they'll say the same thing. Oh, the Lord keeps disappearing. Защото като стигнем дори до най-висшите предани на гопите, те ще кажат също нещо. О, Кришна изчезва. So we're not the greatest devotees. The grass is the great devotee because they get the footsteps of the Lord. Ние не сме най-великите предани. Тревичките са най-великите предани, защото Кришна стъпва до тях със своето нозе. So that humility is also natural to prema. The devotee feels he's in the worst position. Това смирение е много типично естествено за према, където преданият си мисли, че той е в най-лошата позиция. You mentioned that Lord Krishna is the most powerful and the most sweet.
I'm a little confused because I heard the example that Krishna's like the original candle and so many other candles are lit and they all have the same amount of opulence. Yeah. Well, they're actually one person anyway, so we say that they're everything's in everybody, but not manifested. Like the moon is not manifesting its full light on the Amavasya or the Pratapat or the Dvitiya, etc. So full moon manifests all the light of the moon. The other one don't manifest, but it's there, but it's not manifested. So we say they all have the powers, but not manifested in that particular form. Are you going to translate? Yeah, I think so. Защо, ако Кришна е едновременно най-могъщият и най-сладкият, защо тогава се дава този пример с тези свещи, които ако едната свещ гори, тогава всички останали могат да се запалят в тази първа свещ. И отговорът е, всъщност те са една и съща личност, обаче просто проявяват различна част от своите качества. Точно както Луната, тя е, когато е пълнолуние, тя излъчва цялата си светлина, обаче в другите дни тя излъчва по-малко светлина и по същия начин има само една личност, божествена личност Кришна, обаче тя решава да прояви лична част от своите качества. In which pastime does Krishna manifest the most power? Well, in the Brahma Mohana Lila, he shows that he is the source of all the Vishnus who create all the universes. Кое забавление Кришна проявява най-много сила, могъщество. В Брама Вимохана Лила, когато той доказва, че той е източникът на всички вселени, на всички Вишну форми. I think it's when he marries the 16,108 wives and takes care of them and they're all satisfied. I can't imagine anyone else being able to do that. Well, in the Ras Leela, Krishna does the same thing because he expands himself with each gopi. 3 billion gopis, not 16,000, but 3 billion gopis. And each one thinks, Krishna's only with me. Аз мисля, че Кришна появява най-голямо могъщество, когато се оженява за 16 108 царици и се грижи перфектно на всяка една от тях и те всички са удовлетворени, щастливи. Мараш каза, той по същия начин експандира по време на Раса Лила и тогава не 16 108, има 3 билиона гопи и всяка една от тях си мисли, че той е само с нея. Thank you for a very nice class on English. Would you mind if I reflected back what I felt was your message today, just to make sure I'm hearing correctly? So you were explaining that when non-devotees or other people from other religious faiths read purports like this one, where devotees are fainting. Yeah, difficult for them to understand. It's very difficult for them to understand because their conception of God is, at best, Paramatma. Yeah, respect, with great respect and reverence and they're either Brahmajyoti form of God, where they want to delegate God to practically being formless because they can't conceive him as being personal. He does have a form. He does very little other than speak and create and perceive, witness. But you're saying that those, because there's unlimited jivas, just like there's unlimited forms of God, there's unlimited jivas who have different desires. So the Lord also manifests his Bhagavan form for those jivas who desire to reciprocate with him. Yeah, in a particular way. And you're saying that amongst these Bhagavan forms, there's varieties of Bhagavan forms. Again, to reciprocate. So some devotees like to only see God as great. And some devotees who very extreme forms, but only want to express the sweetness of the Lord. So you're explaining why in our Vaishnava theology, there's all these manifestations of those forms. This is the ultimate reality, because God is reciprocating with all the entities according to their desire. I hope I got the gist of you. Thank you very much. Though we have what are called the scriptural forms, we can't just concoct our own form doing that. But within a particular form like Krishna, then there's infinite varieties within that. So we get 5 major rasas and the 7 secondary rasas, and then you can mix
two of the primary rasas together and get a little bit different, like Shanta with a little Dasya or Dasya with a little Sakya, etc., etc. And you can mix that and you can have different amounts of the secondary rasas than that. So we get all sorts of varieties of individuals within each rasa also, according to the individual nature. Variety. Yes. Say, talk about variety. Преди само последното. Тези различни раси, главните и второстепенните, могат да се смесват и по най-различни начини и да има много разнообразни резултати. We're actually the most liberal religion because all forms are called ultimately. They're all, but then we say this one's superior, that's all. But we accept all, whatever is in any religion. We can say, okay, that's acceptable in one sense, but it's maybe inferior, but it's part of God. It's one realization of God. So we don't condemn any of these realizations, except the real concocted ones. But as far as, those conceptions of God, okay, it's acceptable because it's all part of manifestation of God. But to a lesser degree of realization, that's all. Ние сме най-либералната религия, защото ние приемаме всяка истинска реализация на Бога. Тя може да не е съвършената, но ние може да оценим и да кажем, да, това е някакъв вид реализация на Бога. Why Nrsimhadev is considered poor among all the others? It's not, Rupa Goswami doesn't say why, but I suppose if we just look at India, for instance, among the forms of the Lord, then Krishna's very popular, Rama's very popular, and then Nrsimhadev is popular also among all the different forms, You have some temples for Vamana, a few, or for Varaha, etc., but we'll find many more Nrsimhadev temples, so it's an attractive form. Why? Because he manifests a variety of qualities. Защо между всички форми точно Нрсимха е параваста форма? Пурна. He's a Purna form, yeah. Защото Махарадж каза, Рупа Госвами не казва защо точно. Но може да видим, че той е много популярен в Индия, има няколко вараха или там други видове храмове, вече Нрсимха е много храмове. Защото той проявява просто повече качества. And though basically it's because he's a line form, etc., it's a form for dasa, obviously. But then we see that Nrsimhadev has a very affectionate relationship with Prahlad, so he's actually licking him. Like a mother lion for a baby lion like this. So he's also a very affectionate relationship with his devotees. Виждаме, че очевидно той е такава форма, която извиква дасия раса, защото е лъв. Обаче въпреки това, той е много привързан с много любов, се държи с Пралад Махарадж, той даже го облизва, точно както една лъвица ближе малкото си. Така че аз също много интимни отношения има с Пралад Махарадж. Chaitanya Mahaprabhu, he's also one of those Purna forms? It's not described, but actually he's non-different from Krishna, actually. But he hides everything because he is Chanda avatar as well, so he hides a lot of his qualities. But he's non-different from Krishna. Дали Чайтanya Махапрабху е една от тези форми, пурна форми? Да, той всъщност не се различава от Кришна, но той крие всичко, защото е Чана аватара, скрита аватара. And then what he does display is the bhava of Radha. So it's quite a different form because he's displaying Radha's emotions. Това, което той проявява с емоциите на Радharani. И така че това е доста различна форма на Бога. In Prabhupada's books, because he's writing in English, he uses this word non-different. I don't know if there's different Sanskrit words, but non-different can mean a lot of different things. Like in one sense, the sunshine is non-different from the sun, so Radha Jyoti is non-different from Krishna. Jiva is non-different, and then Lord Chaitanya is non-different. But all those non-difference
mean very different things. True. Is there different words in Sanskrit to explain these? No, it's just like Abheda and Advaita. Those are two common words used, non-difference. Abheda means difference. Abheda means no difference. Because Lord Chaitanya is non-difference from Krishna, and our non-difference from Krishna are very different forms of non-difference. Definitely, yeah. But yeah, when we talk about the non-difference of Chaitanya from Krishna, then it's quite a different non-difference. It's an emotional difference, but not a tattva difference, where we have a tattva difference, but then we have similarity in that. And then we're Shakti, and the Lord is a Shaktiman, but they're called non-different, because Shakti and Shaktiman are said to be non-difference. In that sense, non-different, but it's not absolute non-difference. So we get absolute non-difference, and then we can get difference within that non-difference with the different forms of the Lord. So we have different forms. Obviously, we're saying Nrsimha is different from Krishna, so the form is different, but actually, in terms of ontology or tattva, they're non-different because it's only one Bhagavan. There's no two Bhagavans at all. So, in that sense, they're quite non-different. So what's the difference between Lord Chaitanya's non-difference and Lord Nrsimha's non-difference? We'd say the difference is only in the bhava, and through the bhava of taking the mood of Radha, then he manifests a devotee form. The Lord Chaitanya manifests less. He's actually Nrsimha himself, or he's the Lord himself manifesting his bhava as the Lord. Whereas Lord Chaitanya is manifesting Krishna's bhava, or we can say as Radha's bhava, in relation to Krishna. So it's a slightly different. One is the Lord, one is identifying as the servant of the Lord, but as the greatest servant. Bhanu Swami Maharaj ki jai.